Good evening to all. This is Dr. Maheswararao from Visakhapatnam. In this chapter, so the students are able to know about colonies under different countries. Know about colonies under different countries. It means after the Industrial Revolution, most of the European countries they started colonies, established colonies in Far East countries. So that is the reason some of countries are under the control of these European countries. So that is the reason after completion of this lesson, the students are able to learn. So what are the colonies under the different countries? And the students are aware about administrative principles followed by Chinese. In this chapter, Chinese they got some, and it means that today what I'm going to teach. Chinese are going to implement some administrative principles in their country. So that is the reason they aware that. And sensitize the role played by great leaders in China. In China, we can from the coming lesson, we will discuss about Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen, and Mao Zedong. So there are different leaders are there in China. So what are their role? They played in their role in the China for the modification or the delimitation of the country, and appreciate the role of Sun Yat-sen and the CCP and their reforms. Sun Yat-sen యొక్క role ni and the CCP China Communist Party role and their reforms also they appreciate. Now in this national liberation movement in the colonies, in this chapter we are going to learn some of the concepts here. Now the China and Vietnam and Nigeria, and today itself, today and tomorrow itself, we learn about China. In China we discussed about republic and how Sun Yat-sen played his role in China to form republic. And so another party Kuomintang, it's called as Kuomintang party, and Chiang Kai-shek at the same time, Mao Zedong CCP China Communist Party, and other principles and what it is reforms what they had taken the moderation of China, and they got independence from the colonial power. And these are the things we will discuss. అంటే ఈ చైనాలో మనము ఈ రిపబ్లిక్ గురించి, అలాగే కోమింటాంగ్ పార్టీ గురించి, మావో జెడాంగ్ సిసిపి చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో మావో జెడాంగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ టుమారో అండ్ ఆఫ్టర్ టుమారో Vietnam. In Vietnam we are also discussing about Ho Chi Minh, the great leader in Vietnam, and about republic also we can discuss that two concepts and more. In Nigeria also we can discuss the great leaders, and there are three regions are there, three parts is there: House of Fulani, and there are the tribes House of Fulani, Yoruba and Igbo. So and what are the functions I had done in those areas అక్కడ ఏం జరిగాయి, at the same time so how they got their independence, how they formed their government అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాము. So let us go for today's lesson, China national liberation movement in the colonies, వలసవాద దేశాల్లో జాతీయోద్యమాలు, 15th chapter in your paper 2 history. So today we are going to discuss about China, its republic, and what happened in China up to 1949 or after 1949 also. Now yes, move. This is China. So you know that China is the biggest country and the second biggest country in the Asia. So the what we marked in that white place, you are observing that on the map, map lo meer chustunaru, that is the China. China is the highest populated country in the world. ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ జనాభా గల చైనా. It is the highest populated country in the world. The current event is China is the birthplace of coronavirus. You know that? Yeah, in Wuhan lab, the coronavirus has and what it is, it born there, and it spread over the world. Wuhan lab lo putti ప్రపంచంతో వ్యాపించింది. Now we are facing a critical problem. So that's the reason now this is the kind of interaction has happened by the effect of కరోనా వల్లనే మనం ఈ విధంగా క్లాసెస్ నేర్చుకోగలుగుతున్నాము. దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇలాగా, అంటే డైరెక్ట్ గా లేకపోయినా ఇలాగా చేయగలుగుతాము. థ్యాంక్ యూ. చైనా. సో why we discuss about China today? It means in this chapter we are going to discuss about colonial liberation movements from the colonial rule, and
అంటే ఈ దాన్ని ఏమంటామంటే లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ అంటే విముక్తి ఉద్యమాలు ఎక్కడి నుంచి, కలోనియల్ రూల్ నుంచి, వలస పాలన నుంచి. ఈ చాప్టర్ లో మనము చైనా అండ్ వియత్నాం, నైజీరియా నేర్చుకుంటాం. సో చైనా ఆఫ్టర్ 1850 మీన్స్ ఆఫ్టర్ ది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత చైనా ఇది some of European countries they established colonial rule in Far East countries. For why they established this country this colonial rule? They established these colonial countries for their business, for their market, to what it is to sold their goods what they manufactured in their factories, వాళ్ళ పరిశ్రమ తయారైన వస్తువులను అమ్మడం కోసము. అండ్ ఆల్సో దే కలెక్టెడ్ సమ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ది colonial వాట్ ఈజ్ కాలనీస్ నుంచి ఏమో కొన్ని రిసోర్స్ తీసుకొని వాళ్ళ దేశం తీసుకెళ్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ మీన్స్ దే ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ అండర్ ది what it is the countries which are డెవలప్డ్ త్రూ దిస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, పారిశ్రామిక విప్లవం ద్వారా ఏవైతే అభివృద్ధి చెందాయో అవి దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ దీస్ మార్కెట్స్ ఆర్ ది కాలనీస్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్. సో చైనా ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాలనీ ఆఫ్ బ్రిటన్. చైనా ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద కాలనీ ఆఫ్ బ్రిటన్. చైనా బ్రిటన్ వాళ్ళకి ఒక వలస రాజ్యంగా ఉండేది. సో హౌ, ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది చూసినట్లయితే, సో ఇన్ చైనా ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వి డిస్కస్ అబౌట్ దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ చైనా. చైనా యొక్క 2 విభిన్న స్థాయి గురించి నేర్చుకుంటాము. సో ఇన్ ద 20th century, 1949, సో అప్ టు ఫ్రమ్ 1911 టు ఇన్ ద 20th century Manchu dynasty. So up to 1911 in China there is a dynasty is there. The dynasty name is the Manchu dynasty. So the kings of Manchu dynasty they ruled China up to 1911. So that up to 1911. Yeah, this is powerless. This Manchu dynasty is powerless. It means the kings are there, but they are not having enough power to control over the people or officials or the foreigners. విదేశస్తుల్ని కానీ లేకుంటే వాళ్ళ ప్రజలు కానీ కంట్రోల్ చేసిన బాధ్యత లేకపోయేది, పవర్లెస్. అండ్ కామన్ పీపుల్, సమ్ ఆఫ్ ది కామన్ పీపుల్ ఆర్ what it is they opposed the rule of these Manchu kings. మంచు కింగ్స్ యొక్క పరిపాలనని వ్యతిరేకించేవారు. వై? బికాస్ ఇట్ మీన్స్ దీస్ what it is Manchu some of European countries who entered into the China, they started their markets and they established some power some blocks, దాన్ని ప్రభావ ప్రాంతాలు అంటాము. సో వాటిలో they got some what it is limitations అన్నమాట, కొన్ని మినహాయింపులు పొందారు. దట్స్ ద రీజన్ ద మంచు కింగ్స్ may not control these European powers. That's the reason common people they feel very unhappy and started revolts. So in this period, the same ఆ సమయంలో in China republic was established by Dr. Sun Yat-sen. Why means up to 1911 the Manchu dynasty ruled China. It is powerless, understood? It is powerless. So the this dynasty didn't control the actions taken by the European countries named British. So that is the reason the common people they against the rule of Manchu dynasty, and also they started they fought and they started agitations against the Manchu dynasty. So in those days, in the same time, in China, the great leader called Sun Yat-sen. Who is this? Sun Yat-sen. He started established a republic in China. Isn't it? Sun Yat-sen established a republic in China. Yeah. The Manchu Empire was overthrown and a republic established in 1911 under Sun Yat-sen. So, under the leadership of Sun Yat-sen in 1911, the Manchu dynasty is overthrown. Overthrown means తోసివేయబడింది, తొలగించేసి they established a republic in China. Understood? So maybe they asked the one more question: when did republic start established in China? When did republic established in China? So మీ live chat లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. Good. In 1911. So who established this republic in China? Sun Yat-sen. Nice answer. So Sun Yat-sen is regarded as the founder of modern China. Sun Yat-sen is regarded as
the founder of modern China. Founder of modern China means ఆధునిక చైనా నిర్మాత. Why? Because up to 1911 the Manchu dynasty ruled the China. It is powerless dynasty. The common people also they agitated అంటే మీన్స్ వ్యతిరేకిస్తున్నారు, ప్రజలకి ఇష్టం లేకపోయింది. సో ఇన్ దట్ టైమ్, ఆ సమయంలో the Sun Yat-sen established republic in China. So that is the reason from 1911 onwards China will become a superpower. Why? Because it's developed itself, it's controlled itself some of the resources. That is the reason. So Sun Yat-sen is called as founder of modern China. Who called founder of modern China? Sun Yat-sen is called as founder of modern China. Yeah, what about Sun Yat-sen? Sun Yat-sen came from a poor family. So the background of Sun Yat-sen is he came from a poor family and studied in missionary schools. Oh, what is missionary schools? These missionary schools are established by the Britishers in those days in China. Why British came to China? Britishers came to China to trade. వ్యాపారం చేయడం కోసం వచ్చారన్నమాట. That's the reason they established missionary schools. In missionary schools he studied, isn't it? So he studied medicine. What he studied? Medicine. Basically he is a doctor, but was greatly concerned about the fate of China. But he always think over to the China. What is the fate of China? It means we have a large population, we have a vast place, but our kings are not such a rulers. అంటే మాకు పెద్ద భూమి ఉంది, పెద్ద జనాభా ఉంది, కానీ మా రాజులేమో పనికి మాలలాగా ఉన్నారు, మంచి పరిపాలన కాలేకపోయారు అనేటువంటి ఆ చైనా యొక్క దుస్థితి గురించి ఆలోచించడం. సన్ యట్-సెన్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ కాల్డ్ ఆఫ్టర్ studying about the country. Sun Yat-sen studied about the country. So what is the fate of China? How it will be reformed? ఏ విధంగా దీన్ని మార్చుకోవాలి అని after his studies he prepared a blueprint for development of China. చైనా అభివృద్ధి కోసము ఒక బ్లూ ప్రింట్ చేసుకున్నాడు. సో దట్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ కాల్డ్ 3 principles. అతని యొక్క ప్రోగ్రామ్ మనం అంటాము 3 principles. దే ఆర్ సన్ మిన్ చుయ్. సన్ మిన్ చుయ్. సన్ మిన్ చుయ్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ డిజైన్డ్ బై సన్ యట్-సెన్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ చైనా డెవలప్మెంట్. చైనా అభివృద్ధి కోసము, చైనా యొక్క రిఫార్మ్స్ కోసము సన్ యట్-సెన్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రణాళికలు ఏమంటాము? సన్ మిన్ చుయ్. So what is Sun Min Chui? It's a Mandarin language. Sun means nationalism, Min means democracy, Chui means socialism. What are the 3 principles of Sun Yat-sen? Type cheyandi. Yes, the 3 principles of Sun Yat-sen are Sun Min Chui. Sun means nationalism, Min means democracy, Chui means socialism. Now let us discuss what Sun, what Min, what Chui. Yeah. You go for next. What Sun? Sun means chula Sun అంటే Sun means nationalism. Nationalism means it's mean overthrowing the Manchu who was seen as a foreign dynasty. Nationalism means it's a feeling towards his nation. It's my own. జాతీయవాదం అంటే ఇది నా దేశము అనే భావన. Means the people who are belongs to that country they should be stayed there. ఎవరైతే ఆ దేశం వాళ్ళే ఉండాలి. But in Manchu dynasty is the Manchu kings are the rulers of China. అయినప్పటికీ they didn't control the foreigners. That's the reason the people of China thought that these Manchu dynasty is from the foreign countries. అనుకున్నారు అలా అని. Manchu dynasty foreign country కాబట్టి వాళ్ళు తరిమేయాలి. So nationalism means overthrowing the Manchu who were seen as foreign dynasty. అంటే విదేశీ శక్తులుగా భావించేటువంటి యొక్క మంచు డైనాసిటీని తొలగించాలి. వై? బికాజ్ చైనా ఈజ్ ఫర్ అవర్స్. సో అవర్స్ ఓన్లీ రూల్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం పరిపాలన చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద రీజన్ వాళ్ళు విదేశస్తులు మన దగ్గర ఉండడానికి లేదు అని చెప్పేసి ఫారినర్స్ ని అట్ ద సేమ్ టైం విదేశస్తుల్ని అంటే మీన్స్ బ్రిటిషర్స్ ని సేమ్ టైం ఇన్ మంచు డైనాసిటీ దే వాంట్ టు ఓవర్థ్రో ఇట్. ఈజంట్ ఇట్? యా, దట్స్ నేషనలిజం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ డెమోక్రసీ. అప్ టు 1911 దే వర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ డిక్టేటర్షిప్. అది రాజుల కింద ఉండేవారు అనమాట. రాజు నియంతగా ఉండేవాడు, అంటే రాజు కింద పరిపాలన చేసేవాడు. బట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా థాట్ దట్ దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ రూలింగ్. పరిపాలన మార్చుకోవాలనుకున్నాను. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ దే వాంట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్. Min means democracy. What is democracy? Democracy means democracy is the government of the people, for the people and by the people.
It's a definition of democracy. Democracy is of the people, for the people and by the people. ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఏర్పడిన ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వం. So that kind, it means here people are the rulers, people are the electors, people are the actual rulers. That's the reason ప్రజలే పరిపాలకులు కాబట్టి the people of China, they want to make their country as a democratic country. That's the reason the Sun Yat-sen introduced this min democracy, isn't it? చిన్ అయింది, మిన్ అయింది. నెక్స్ట్ చుయ్ మీన్స్ సోషలిజం. దాన్ని తెలుగులో సామ్యవాదం అంటాము. ఇట్ మీన్స్ రెగ్యులేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో అప్ టు దెన్ 1911 ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పీపుల్. 1911 దాకా ఏముండేదంటే దీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పీపుల్. సో when the republic was established in 1911 in China, Sun Yat-sen thought that these industries will hand over అంటే తీసుకొని ఇట్స్ కంట్రోల్ అండర్ ది గవర్నమెంట్, ప్రభుత్వం యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలని అనుకున్నారు. సో ఇట్ మీన్స్ రెగ్యులేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఇంకేం చేయాలనుకున్నారు? ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, భూ సంస్కరణ అంటాం తెలుగులో. What land reforms? To distribute land to the landless peasants. It means the government will handed over land from the landlords. ప్రజల దగ్గర అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర భూమిని తీసేసుకొని ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ది పూర్ పీజెంట్స్ ఆర్ ల్యాండ్లెస్ పీజెంట్స్. భూమి లేని వారికి, పేదవాళ్ళకి భూమి పంచిపెట్టాలి. ఈ విధంగా అంటే ఈ సోషలిజంలో దేర్ ఇస్ నో ప్రైవేట్ వెల్త్, ప్రైవేట్ ఆస్తి ఉండదు. సో దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ది ల్యాండ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఇట్ విల్ బి రీడిస్ట్రిబ్యూట్ టు ది పీపుల్. ప్రజలకి పనిచేస్తారన్నమాట. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్. సో దిస్ Sun Yat-sen wants to make these principles in China. చైనాలో ఈ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నాడు. ఏంటి? సన్, మిన్, చుయ్. సన్ అంటే నేషనలిజము, మిన్ అంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యము, చుయ్ అంటే సోషలిజం. సో దీస్ ఆర్ ది 3 ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ Sun Yat-sen. As you remember? Yes. But when it is established in 1911, this republic in China, Sun Yat-sen could not consolidate the republican government. Why? Because it's a ruling new government when it is formed. ఇతని యొక్క ఆలోచనలు తీసుకొచ్చే సమయంలో some of the warlords they occupied, they అంటే this China government under the control, it's downtrodden to the under the control of warlords. ఇక చూడండి, China came to be controlled by regional military powers called warlords. రిపబ్లిక్ గా మారింది కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమైనా రిపబ్లిక్ సక్సెస్ కాలేకపోయింది. వార్ లార్డ్స్ అంటే యుద్ధ ప్రభు చేతులు వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అప్ టు 1911 ఏదంతో సేమ్ సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ టు ది బి అన్స్టేబుల్ ఇన్ చైనా. There is no stability. Why? Because after establishment of republic, Sun Yat-sen wants to be change the China basing on these 3 principles. After establishing of republic, Sun Yat-sen wants to be change the China basing on his 3 principles, Chin, Min, Chui. ఇలా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు but unfortunately came to be control of military powers called warlords. యుద్ధ ప్రభుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది అన్నమాట. ఎందుకు జరిగిందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది కింగ్స్ యొక్క సపోర్టర్స్ కి మరియు కామన్ పీపుల్ కి మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సమ్ వార్లార్డ్స్ కేమ్ టు థ్రోన్, అంటే వార్లార్డ్స్ ముందుకు వచ్చి దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది. సో దట్ సేమ్ ఏదైతే ఇంతకు ముందు ఉందో సేమ్ సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ అన్స్టేబుల్ చైనా. అయితే ఇన్ దట్ time we know that in 1990 and 1918 first world war was ended, isn't it? From 1914 to 1918 first world war happened. 1914 నుంచి 1918 దాకా ఏం జరిగింది? మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. In 1918 the first world war was ended, with the treaty of Versailles అనే సమావేశంతో ఇది వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయింది. In first world it is the China is supported by the Japan. ఇది బ్రిటిష్ పక్కనే ఉంది. చైనా కూడా విన్నరే, బ్రిటిష్ పక్కన ఉంది. అయితే ఇన్ వెర్సైల్స్ ట్రీటీ మనం 13th 14th లెసన్ నేర్చుకుని ఉంటాము. వెర్సైల్స్ సంధిలో ఏం జరిగింది? ప్రభావిత ప్రాంతాలు గుర్తించి దాన్ని ఏమంటాము, ప్రజలకి అంటే ఏ దేశమైనా ఆక్యుపై చేసుకుని తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో ఇన్ చైనా ఆల్సో Japan occupied some Chinese places. Before First World War, Japan occupied some places of China. But after the war, China is the winner because Britain is the winner. That is the reason China is the part of Britain in those days. అంటే దాని పక్కన ఉండేది కాబట్టి మరి విన్నర్ అయింది కాబట్టి రూల్ గా అంటే బేసింగ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వెర్సైల్స్ ట్రీటీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా ఏం చేయాలంటే ద ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ది జపాన్ షుడ్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది China, isn't it?
The places occupied by the Japan or should be handed over to the China basing on the Versailles Treaty. అంటే వెల్సెస్ ట్రీటీ యొక్క సూత్రాలను అనుగుణంగా చైనా ప్రదేశాలను అంటే జపాన్ ఆక్యుపై చేసుకుని చైనా ప్రదేశాలని చైనాకి ఇచ్చేయాలి. బట్ దే డింట్ హ్యాండెడ్ ఓవర్, కానీ ఇవ్వలేదు. దట్ ఇస్ ద రీజన్ the people of some of the people of China, they started a movement. Yes, on 4th May 1919, an angry demonstration was held in Beijing to protest against that decision of the Versailles Peace Conference. In Versailles Peace Conference, they take some decisions. What are in those is one decision is there. The places which are occupied by the defeated countries should hand it over to the gained countries. ఏదైతే ఓడిపోయిన దేశాలు గెలిచిన దేశాలకి ఆ ప్రదేశాలు ఇచ్చేయాలి. అయితే అలా జరగలేదన్నమాట. సో దట్ ఇస్ రీజన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే స్టార్టెడ్ ఏ మూమెంట్ ఇన్ చూడండి, చైనా డిడ్ నాట్ గెట్ బ్యాక్ ద టెరిటరీస్ సీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బై జపాన్. అది ఎందుకు జరిగిందంటే చైనా డిడ్ నాట్ గెట్ బ్యాక్ ద టెరిటరీస్ సీజ్డ్ ఫ్రమ్ it by Japan. So before First World War, Japan occupied some places of China, but after the war, China didn't get its places, its territories. So the protest became the movement called the May 4th movement. So in 1919, May 4th, the people of China, they protest a movement is called May 4th movement. ఇలా ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చారన్నమాట. So they are look at the picture. They are burning Japanese goods in the Songwa school 1919. జపాన్ యొక్క వస్తువుని కాల్ చేస్తున్నారు. మన ఇండియాలో కూడా ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో ఏం చేస్తారంటే ఎస్ వందే మాతరం మూవ్మెంట్ లో 1905 లో దే బర్న్డ్ ఫారెన్ గూడ్స్. సో ఈ విధంగా చేశారన్నమాట. మే 4th మూవ్మెంట్. ఎస్ టెల్ మీ, when did May 4th movement happen? When did May 4th movement? So what is the year? Yes, 1919 May 4th. Yeah. So what is the reason? Why did it happen? ఎందుకు జరిగింది? Yes, yeah, this means China didn't get back the territories from the Japan which they occupied before the World War I. Versus Peace Conference యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకొని ఇవ్వలేదు కాబట్టి అది జరిగింది. The agitation. Yeah, next. And in China, some of the old traditions are there. Not only for May 4th movement, China attack old tradition. So that's the reason some educated people in China, they thought that they may be develop their countries. That's the reason they wanted to reform their mother country. So that's the reason for saving China through modern science, democracy and nationalism. So up to then they followed old traditions, but the people of China, when the May 4th movement happened, after that they want to became their country should be modern, abhiruchi చెందాలి, basing on science, democracy and nationalism. వీటిని ప్రాధాన్యత అనేసి వాళ్ళు అనుకున్నారన్నమాట. So that is the reason they thought that in some of youth of China, కొంతమంది చైనా నుండి యూత్ ఏమో they advocated the reforms. So వాళ్ళు ఏమనుకుంటే మా దేశం ఇలా ఉండాలి, ఈ మార్పులు కావాలని కోరుకుంటారు. వాట్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ దే వాంటెడ్ టు చేంజ్ దర్ కంట్రీ అంటే టు రిమూవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. వాట్ ఆర్ ది యూత్ రికవరీ అంటే యూత్ రిఫార్మ్స్ అంటే చైనా యూత్ కొన్ని రిఫార్మ్స్ కోరుకుంది. ఏంటంటే టు రిమూవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ మీన్స్ ఎస్ దేర్ ఆర్ ఈక్వాలిటీస్ దేర్, పెద్ద చిన్న ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనేటువంటిది. అండ్ టు రెడ్యూస్ పావర్టీ. సో ఇన్ చైనా దేర్ ఇస్ పావర్టీ ఇస్ కామన్. సో దట్ ఇస్ దే రెడ్యూస్ పావర్టీ and use of simple language and script. So they have a language is there, Mandarin language is there, and they have to use their script. That's the reason use of simple language and script. Abolishing the practice of foot binding. So it's a bad practice, foot binding. అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఆడపిల్లలకి పాదాలను కట్టేసి ఎదగకుండా, అది చూపిస్తాను నెక్స్ట్. సో అటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నేమో అంటే బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఏమో ఆపేయాలని చెప్పేసి అబాలిషింగ్ ది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ బైండింగ్. అండ్ ద సబార్డినేట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ మీన్స్ ఉమెన్ ఏమో సెకండ్ క్లాస్ పీపుల్, అంటే సెకండ్ స్టేజ్ వాళ్ళు అనే భావన ఉంది. సో అలా కాకుండా దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ది మెన్ అనే భావన రావాలి. అండ్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ మ్యారేజెస్. సో దేర్ ఆర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ దేర్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్. సో దే షుడ్ బి చేంజ్, ద సిస్టమ్ షుడ్ బి చేంజ్డ్. ఈక్వాలిటీ ఇన్ మ్యారేజెస్ and economic development to end poverty. So China should be developed and it should be poverty ended
ended should poverty should be ended. అంటే చైనా అభివృద్ధి చెందాలి, అలాగే పావర్టీ నశించుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ దే నీడ్. గమనించండి, చైనా యూత్ యొక్క రిఫార్మ్స్ ఏం కోరుకున్నారంటే వాళ్ళు మే 4th మూవ్మెంట్ తర్వాత వాట్ దే అడ్వకేట్ మీన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పుకున్నారంటే, ఒకటి టు రిమూవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దేర్, సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ రిమూవ్ అండ్ రెడ్యూస్ పావర్టీ. సో why? Because some of people are having lands, ఎక్కువ ల్యాండ్స్ కొంతమంది, most of the people are in the landless, so poverty is also there. And use of simple language, and also they want to use simple language, because when the farmers came to China, they introduced their language, so it's very difficult to the common people. That's the reason the people of China want to make changes to use their language and their script, and abolishing the practice of foot binding. Foot binding అనేటువంటి విధానాన్ని ఆపేయాలి. ఫుట్ బైండింగ్ అంటే పాదాలను కట్టివేయడం. యా, తర్వాత ద సబార్డినేట్స్ ఆఫ్ విమెన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అనే భావన. ఈక్వాలిటీ ఇన్ మ్యారేజెస్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టు ఎండ్ పావర్టీ. సో చైనా షుడ్ బి డెవలప్డ్ అండ్ ద పావర్టీ షుడ్ బి ఎండెడ్ అనేటువంటి రిఫార్మ్స్ కోరుకున్నారన్నమాట. దిస్ ఈస్ ఫుడ్ బైండింగ్. చూసారా, అంటే కట్టేస్తారు, కట్టేసిన తర్వాత ఏముందంటే కొన విప్పితే ఇలా అయిపోతుంది. చూసారా, సో ఇది ఫుడ్ బైండింగ్. దీన్ని అబాలిష్ చేయాలని కోరుకున్నారన్నమాట. అండ్ అక్కడ చూడండి, ఆ యూత్ ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే చూడండి, పోస్టర్ ఫ్రమ్ ఎ లేటర్ పీరియడ్ సేయింగ్ డిస్ట్రాయ్ ద ఓల్డ్ వరల్డ్, build a new world. Destroy the old world means old traditions should be removed, and the China should be built basing on the principles of Sun and principles of their nationalism, democracy, science and technology, and సామ్యవాదము, అదే సోషలిజం, వీటిపైన నిర్మించబడాలి. అంటే పాత వ్యవస్థని నిర్మూలించేసి కొత్త వ్యవస్థ కావాలి అనే ఆలోచనని ప్రచారం చేస్తూ వీళ్ళు ఏ విధంగా ఏం చేస్తారంటే పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎస్, అయితే వెన్ ది రిపబ్లికన్ మూవ్మెంట్ తర్వాత అండ్ ఈ క్వార్లింగ్ జరిగిన తర్వాత చైనా ఎంటర్డ్ ది టర్మౌలి సంక్షోభంలో. ఆఫ్టర్ ది రిపబ్లికన్ రెవల్యూషన్ చైనా ఎంటర్డ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టర్మౌలి. టర్మౌలి అంటే ఒక గందరగోళం అన్నమాట. సో వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది ఎవరికి తెలియట్లేదు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక సుడిగుండంలో పడిపోయింది, ఒక సంక్షోభంలో పడిపోయింది అన్నమాట. దెన్ ఆ సమయంలో టు మోడరేట్ ద చైనా, టు డెవలప్ ద చైనా ఇట్ సెల్ఫ్, the Geomidang and the Chinese Communist Party emerged as major forces striving to unite China and bring stability. Why? Because we discussed previously. China is after it means the republic may be established. Republic స్థాపించిన తర్వాత మళ్ళీ అది వార్లాడ్ జరిగింది, అన్స్టేబిలిటీ వచ్చిందన్నమాట. సో దాన్ని స్టెబిలిటీ చేయడం కోసము దీస్ టూ పార్టీస్ వాట్ ఆర్ దే? జియోమిడాంగ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కొమింటాంగ్. దిస్ జియోమిడాంగ్ party is also called as Kuomintang party. And this Geomidang and the Chinese Communist Party CCP emerged as major forces striving to unite China and bring stability. Yeah, this one. ఇవి రెండు కలిసి బయటకు వచ్చాయన్నమాట. అయితే Sun Yat-sen ideas became the basis of the political philosophy of the Geomidang. This Geomidang is also called as Kuomintang. The basis of this Geomidang are the principles of Sun Yat-sen. అంటే Geomidang యొక్క బేస్ ఏంటంటే Sun Yat-sen యొక్క 4 principles, 3 principles ఏంటవి? సన్ మిన్ చుయ్, నేషనలిజము, ప్రజాస్వామ్యము, సోషలిజము, ఇవి 3గా వాటి మీద బేస్ అయ్యే ఈ విధంగా సన్ యట్-సెన్ యొక్క ఈ జియోమిడాంగ్ వచ్చిందన్నమాట. యూజినెట్. సో అయితే Sun Yat-sen identified the 4 great needs. So when he started republic, before starting the republic, he studied about the fate of China. He prepared a blueprint called 3 principles, and also he identified 4 great needs. అంటే చైనాలో రిపబ్లిక్ స్థాపించే సమయానికి చైనా యొక్క పరిస్థితిని బాగా అధ్యయనం చేసి ఆ 3 ప్రిన్సిపల్స్ ని, అలాగే చైనా ప్రజలకి ఏం కావాలి, 4 great needs. What are they? Clothing. The people of China, what they need? Clothing. And food. What they need? Food. Housing and transportation. These are the main basic needs for the people of China. We should provide all these needs to the people of China. ఎందుకంటే why? Because there are the poverty is there.
Poverty is there. Poverty ఉంది కాబట్టి మరి వాళ్ళకి ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి కదా. సో దట్ ఇస్ రీజన్ సన్ ఎడిసన్ వాంటెడ్ టు మేక్ దీస్ ఆల్ వాట్ ఇట్ ఈ 4 అవసరాలని ప్రవేశపెట్టాలని అనుకున్నాడు అనమాట. యా, in 1975 what it is Sun Yat-sen died. 1975 లో చనిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ Sun Yat-sen, చియాంగ్ కై-షేక్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది గోమింటాంగ్. అంటే మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం గోమింటాంగ్ పార్టీ, అదే కొమింటాంగ్ అంటాం తెలుగులో. దానికి అధ్యక్షుడిగా అంతవరకు Sun Yat-sen ఉండేవాడు. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత చియాంగ్ కై-షేక్ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది అనమాట. యా యా ఇన్ 1925 Sun Yat-sen died. So he is Chiang Kai-shek. So Chiang Kai-shek launched a military campaign to control the warlords and to eliminate the communists. So when Chiang Kai-shek came to power, he started a new system that is called a military campaign. Why he introduced means the control warlords. Warlords అంటే యుద్ధ ప్రభువులను ఎంచుకోవడానికి. ఎందుకంటే after 1911 when the republic was established by the Sun Yat-sen, but it came to the control of warlords. మనం చెప్పుకున్నాం 1911 లో రిపబ్లిక్ వచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ వార్లార్డ్ చేతులకు వెళ్ళిపోయింది చెప్పేసి. మరి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ప్రజల చేతిలో ఉండాలి. వాళ్ళ చేతిలో ఎందుకు ఉండాలి? దట్స్ ద రీజన్ టు కంట్రోల్ ది వార్లార్డ్స్ అండ్ ఎలిమినేట్ ది కమ్యూనిస్ట్. అలాగే కమ్యూనిస్ట్ ఉన్నారు, వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ లాంచ్డ్ ఏ మిలిటరీ కంపెనీ, ఒక మిలిటరీ తిరుగుబాటుని తీసుకుంటారు. అయితే చియాంగ్ కై-షేక్ సెడ్ దట్ the people must develop a habit of instinct for unified behavior. అయితే చియాంగ్ కై-షేక్ ఒక మాట చెప్పేవాడు. ఏమంటే ఒక మాట నాడు ఏమనంటే ద పీపుల్ షుడ్ డెవలప్, పీపుల్ ఒక అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏంటి అలవాటు చేసుకోవాలి? హ్యాబిట్ అండ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఫర్ యూనిఫైడ్ బిహేవియర్, కలిసి పని చేయాలి. ఇన్ సోషలిజం ఇట్ విల్ బి హ్యాబిట్ అండ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఫర్ యూనిఫైడ్ బిహేవియర్. యూనిఫైడ్ బిహేవియర్ అంటే కలిసి పనిచేసే విధానాన్ని, ఆ సహజత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చియాంగ్ కై-షేక్ చెప్పడం జరిగింది. ఎస్, అయితే ఇన్ దోస్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ చియాంగ్ కై-షేక్ ఆర్ ఇన్ ది సిటీస్. అంటే చియాంగ్ కై-షేక్ మూలాలన్నీ సిటీస్ లో ఉన్నాయి, ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని. బట్ వాట్ అబౌట్ రూరల్ ఏరియాస్? ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ మోర్ పీజెంట్స్ ఆర్ ల్యాండర్స్ పీపుల్ ఆల్సో దే ఫెల్ట్ వెరీ స్ట్రగుల్. దే అండర్ దే డౌన్ త్రోడ్ ఇన్ ది పావర్టీలో పడిపోయారు. సో ఇంకా ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ వేజెస్, కొంతమంది ఫ్యామిలీకి తక్కువ వేతనం వచ్చేవి. సో ట్రేడర్స్ అండ్ షాప్ కీపర్స్ ఇన్ చైనా వర్ కాల్డ్ ప్రెట్టి అర్బనేట్స్. షియావో సిమెన్ అంటాం. ఇతని యొక్క మూలాన్ని కూడా ఎక్కడ ఉండిపోయాయి అంటే పట్టణాలు ఉండిపోయాయి. అయితే ఆ పట్టణాల్లో కొంతమంది మధ్యతరగతి పట్టణం వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎవరంటే ట్రేడర్స్, అలాగే షాప్ కీపర్స్. వీళ్ళని ఏమంటాము? షియామో సిమెన్ అంటాము. వీళ్ళు మధ్యతరగతి అంటే ప్రెట్టి అర్బనేట్స్, మధ్యతరగతి పట్టణవాసులు అన్నమాట. వీళ్ళ వాళ్ళ వరకు మనం ఉండేది. అయితే వీళ్ళు తక్కువ వేతనం లభించేవన్నమాట. అలాగే అదే సమయంలో దీస్ మీన్స్ అర్బనేట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే స్టార్టెడ్ టు లెర్న్ ద న్యూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ socialism through education. Yeah, so in those days some of education institutions are established, some of the education institutions are established. So for example, Peking University, it was established on 1902. So through education they have developed their thinking ability. In those days the Chiang was a conservative, sampradayavadi. Chiang was a conservative, sampradayavadi. So he encouraged women for 4 witches. అంటే he strictly encouraged the women. So the women were made for a particular reason. అంటే ఆడవాళ్ళని ఒక ప్రత్యేక కారణం కోసం సృష్టించాము. they should be follow 4 virtues. 4 విషయాల్లో వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి. ఒకటి చాస్టిసిటీ అంటే చాస్టిటీ అంటే పాతివ్రత్యము, అపియరెన్స్ రూపము, స్పీచ్ అండ్ వర్క్. So these 4 kinds of virtues should be inculcated in the women. ఆడవాళ్ళు 4 ఉండాలి అని చెప్పేసి ఉంటారు. ఇంకా he restricted the gown which wear by the women are the size of the gown. అంటే ఆడవాళ్ళు వేసుకున్న గౌన్ యొక్క దీని కూడా అంటే ఒక సాంప్రదాయం ఇలా ఉండాలి స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యమని చెప్పాడు ఎవరో చియాంగ్ కై-షేక్. అది ప్రజల్లో కొంచెం ఏహభావం తీసుకొచ్చింది అనమాట. అండ్ సో ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఇట్ మీన్స్ దాని అంటే విమెన్ కి ఏమో ఈక్వాలిటీ లేదు. యాక్చువల్ గా వాట్ ఈస్ ద
మెయిన్ వాట్ ఈస్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా, యూత్ ఆఫ్ చైనా. చైనా యూత్ యొక్క మెయిన్ రిఫార్మ్ ఏంటి? అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తొలగించాలి, సబార్డినేట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ని తొలగించాలనుకున్నారు. అంటే విమెన్ యొక్క సబార్డినేట్ కాదు, ఈక్వాలిటీ కావాలని చెప్పేసి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈయన చియాంగ్ కై షేక్ ఏం చేశారంటే విమెన్ షుడ్ బి ఏమన్నాడు ఆయన కలిగి ఉండాలి ఏంటి? 4 విచెస్ ఉండాలి: చాస్టిటీ, అపియరెన్స్, స్పీచ్, వర్క్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ హ్యాస్ ఏ లిమిటెడ్ వాట్ ఈస్ నారో సోషల్ బేస్. ఇతనికి ఒక నారో సోషల్ బేస్ అనమాట. సో గోమింగ్డాంగ్ ఫెయిల్ టు యునైట్ ద కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నారో సోషల్ బేస్. ఈ చైనాని యునైట్ చేయడంలో గోమింగ్డాంగ్ ఫెయిల్ అయింది. వై? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నారో సోషల్ బేస్. అంటే దాని యొక్క సామాజిక అది బేస్ ఎంత ఉందంటే చాలా తక్కువ ఉందండి. ఇట్ మీన్స్ దీని యొక్క దృష్టి అంతా ఎక్కడ ఉంది? దేనిపైన ఉందంటే పట్టణాలపై ఉంది. ఎస్, వీటిని వదిలేశారు, గ్రామాల్లో వదిలేశారు. సో అందువలన గ్రామాల్లో ఉండే ప్రజల్ని, పూర్ పీజెంట్స్ ని, అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాండ్లెస్ పేరెంట్స్ ని దే షుడ్ నాట్ మింగిల్, వాళ్ళని కలుపుకోలేకపోయారు అన్నమాట. యా, నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, సో చెప్తాను తర్వాత. అండ్ ఆల్సో ద అనదర్ ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ది గోమిండాంగ్ పార్టీ. ఇంకొక ఫెయిల్యూర్ ఉంది. గోమిండాంగ్ పార్టీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సనెట్సన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యే ఇది స్థాపించబడింది. బట్ ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ లో ద మేజర్ ప్లాంక్ ఏంటంటే, ద మేజర్ ప్లాంక్ ఇన్ సనెట్సన్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్వలైజింగ్ ల్యాండ్. సంపద ఏం చేయాలి? రెగ్యులేట్ చెయ్యి, అండ్ భూమిని పంచాలి. సో దాన్ని వాజ్ నెవర్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది గోమిండాంగ్. ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయింది గోమిండాంగ్. సనెట్సన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆధారపడింది గోమిండాంగ్ పార్టీ ఏర్పడింది. అంటే సనెట్సన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? సన్ మిన్ చుయ్. సన్ అంటే జాతీయవాదం, మిన్ అంటే డెమోక్రసీ, చుయ్ అంటే సోషలిజం. సోషలిజం ఇస్ ద మెయిన్ బేస్. సో ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడిన గోమిండాంగ్ పార్టీ దాన్ని అంటే క్యారీ చేయలేకపోయింది. వై? బికాస్ ఇందా చెప్పుకున్నాము, గోమిండాంగ్ పార్టీ కేవలం పట్టణాల్లో మాత్రం ఉంది, గ్రామాల్లో పట్టించుకోలేదు. సో నారో సోషల్ బేస్ ఉంది. ఆ విధంగా గ్రామాల్లోనే పూర్ పీజెంట్స్ ఉన్నారు, ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకుని పూర్ పీజెంట్స్ కి పంచాలి. అది జరగలేదు కాబట్టి అది ఫెయిల్ అయింది. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ గోమిండాంగ్ పార్టీ ఫెయిల్డ్ టు యునైట్ ద చైనా. గోమిండాంగ్ పార్టీ చైనాని యునైట్ చేయడానికి ఫెయిల్ అయింది. సో ఆ సమయంలో ద సెకండ్ పార్టీ, ద నెక్స్ట్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ చైనా. చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్థాపించబడింది. సో నౌ క్వశ్చన్స్. అకార్డింగ్ టు చియాంగ్ కై షేక్, what are the 4 virtues of women? What the women should be followed 4 virtues ఏమిటవి? ఇంకో క్వశ్చన్ అడగొచ్చు అన్నమాట. ఈ చియాంగ్ షేక్ ఇదొద్దు, అక్కర్లేదండి, ఇవి చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సనెట్సన్? సో నౌ వి గో ఫర్ ద రైజ్ ఆఫ్ వెన్ ద గోమిండాంగ్ పార్టీ ఫెయిల్ టు యునైట్ చైనాని యునైట్ చేయడంలో గోమిండాంగ్ పార్టీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత, కొమింటాంగ్ ఆర్ జియోమిడాంగ్ అన్న కొమింటాంగ్ పార్టీ అని ఒకటే. సో అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇన్ 1921 చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా చూసినట్లయితే, వెన్ ద జపానీస్ ఇన్వైడెడ్ చైనా ఇన్ 1937 ద జియోమిడాంగ్ రిట్రీటెడ్. అయితే 1937లో జపాను చైనా మీద దండయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఈ జియోమిడాంగ్ పార్టీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది. ఇట్స్ ఫెయిల్డ్ టు కంట్రోల్ ది జపనీస్. సో అయితే అదే సమయంలో ఆ విధంగా టర్మోలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ చైనా బై ద వార్స్, యుద్ధాల వలన, అంటే ఫ్రమ్ ది జపాన్కి చైనాకి మరియు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అవుతుంది. ఆ సమయంలో కూడా ఏమైంది? ద ప్రైసెస్ రోజ్ 30% పర్ మంత్ బిట్వీన్ 1945 to 1949. ఇలా ఫ్రమ్ 1939 to 1945 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ హ్యాపెన్. ఆ యుద్ధాలు జరగడం వల్ల 1945 నుంచి 1949 దాకా ఇన్ చైనా సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్, అంటే చాలా ఏరియాస్ లో ద ప్రైసెస్ వర్ రోజ్ 30%. నెలకి 30 రేట్లు బాగా పెరిగిపోయి. అంటే కామన్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే ఆర్ నాట్ అఫోర్డ్ టు పర్చేజ్ దేర్ డైలీ నీడ్స్ ఆల్సో. వాళ్ళ యొక్క నిత్యావసరాల వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బు లేకపోయి ఆ విధంగా ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అదే సమయంలో ఇన్ రూరల్ చైనా, వై? బికాస్ అప్ టు మనం చెప్పుకున్నాం జియోమిడాంగ్ కొమింటాంగ్ పార్టీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా, మూలాలన్నీ కూడా, బేస్ అంతా కూడా సిటీస్ లో ఉంది. బట్ ఇన్ రూరల్ చైనా, ద రూరల్ చైనా ఫేస్ 2 క్రైసిస్. రూరల్ చైనాలో 2 ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అంటే 2 ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. ఏంటంటే ఒకటి ఎకలాజికల్ క్రైసిస్, పర్యావరణం అంటే. అవేంటంటే సాయిల్ ఎగ్జాక్షన్, అంటే భూసారం కోల్పోయింది. డిఫారెస్టేషన్,
చెట్లు నరికివేయడం ఉంది, అండ్ ఫ్లడ్స్. దీస్ 3 ecological crises are happened in rural area. And second one is socio-economic crisis. Socio-economic crisis. They are, what are they means? They are exploitative land tenure system. అంటే ల్యాండ్ టెన్యూర్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యూనిఫామ్, ఒక విధంగా ఉండేది కదన్నమాట, సంవత్సరం మారిపోతుండేది. అండ్ ఇండెబిట్నెస్ అండ్ ప్రిమిటివ్ టెక్నాలజీ, సో పూర్ టెక్నాలజీ, అండ్ అంటే సాంప్రదాయ టెక్నాలజీ ఉంది, అండ్ పూర్ కమ్యూనికేషన్. దీస్ ఆర్ ది సోషియో ఎకనామిక్ క్రైసిస్. దీస్ 2 kinds of crises ఆర్ హ్యాపెన్ ఇన్ రూరల్ చైనా. ఇన్ దోస్ డేస్, అంటే 1937, ఆఫ్టర్ ద 1937 and 1945, ఇన్ దోస్ డేస్ ద చైనా, అంటే రూరల్ చైనా ఫేస్డ్ దీస్ 2 crises. What they are: ecological crisis and socio-economic crisis. So now let us discuss this. This is social exhaustion. భూసారం మొత్తం కోల్పోవడం జరిగింది. యుద్ధాల వలన ఆ కెమికల్స్ అన్ని ఇక్కడ భూమిలో కలిసిపోయి అది పాడైపోయింది, అలాగే భూసారం కోల్పోయింది, దాన్ని దున్నకపోవడం వల్ల పాడైంది. అండ్ డిఫారెస్టేషన్, ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ లో డిఫారెస్టేషన్, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దే రిడ్యూస్డ్ ఆల్ ది ఫారెస్ట్, దే కట్ డౌన్ ద ట్రీస్. అండ్ ఫ్లడ్స్ ఆల్సో హ్యాపెన్. ఎక్స్ప్లాయిటివ్ ల్యాండ్ టెన్యూర్ సిస్టమ్. ల్యాండ్ టెన్యూర్ సిస్టమ్ ఒక రెగ్యులైజేషన్ లేదన్నమాట. అంటే అవకాశం అయితే, అంటే ఎక్కువ పండినా తక్కువ పంటలు పండకపోయినా టెన్యూర్ కట్టాల్సిందే, అదే శిస్తు కట్టాల్సిందే. పండినప్పటికీ ఎక్కువ కట్టించుకునేవారు. ఈ విధంగా ఒక సిస్టమ్ ఉండేది కాదు. అలాగే ఇండెబిట్నెస్, అప్పులు ఊపిలోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రజంతా కూడా. మనం చెప్పుకున్న 1945కి 1949 మధ్య 30% ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ రూరల్ చైనా చెప్పుకున్నాం. సో దట్స్ హ్యాపెండ్. ఇండెబిట్నెస్ అంటే రుణభారం పెరిగిపోయింది బాగా. అండ్ ప్రిమిటివ్ టెక్నాలజీ, సో దే ఆర్ యూజింగ్ పూర్ టెక్నాలజికల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ దేర్ ఫ్లయింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్. అంటే ఆ నిప్పు తీయడానికి చూడండి చెక్కలో, అది పాత టెక్నాలజీ. అలాగే చక్రాల కోసము ఇలా, అంటే పాత యంత్రాలను ఉపయోగించేవారు అన్నమాట. వాళ్ళకి అసలు టెక్నాలజీ గురించి డెవలప్మెంట్, అంటే మోడర్న్ చైనా మోడర్న్ డెవలప్ కాలేకపోయింది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ పూర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో వెరీ పూర్. ప్రపంచం అంతా ఒకలా ఉంటే చైనా ఒకలా ఉండేది. ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రైసిస్ ఉండేవి. సో అప్పుడు ఆ సమయంలో ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా, అంటే ద ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా, దే హ్యావ్ ఎ లుక్ టు ది వరల్డ్. ప్రపంచం పట్ల ఒక దృష్టిని కలిగి ఉన్నారు. ఏంటంటే అలా చూసినప్పుడు వాళ్ళ పక్కనే ఉన్న రష్యా కనిపించింది వాళ్ళకి. ఎస్, రష్యా ఏం జరిగింది? ఇన్ రష్యా ఇన్ 1917 దే గాట్ దట్ రెవల్యూషన్, వాళ్ళకు విప్లవం వచ్చింది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ అండ్ దే డెవలప్ అయ్యారు. సో అది చూసుకున్న తర్వాత లీడర్స్ సచ్ as లెనిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కొమింటర్న్ ఇన్ మార్చ్ 1918. మార్చ్ 1918లో కొమింటర్న్ పార్టీ, కొమింటర్న్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా అందులో పార్టీ అవుతాయి, ఒక యూనిటీగా ఏర్పడ్డాయి. దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు లెనిన్ ఇక్కడ రష్యాలో. సపోర్టెడ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో నుండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలన్నిటికీ సహాయం చేయడం కోసం ఇవి ఏర్పడ్డాయి. ఎస్. అయితే ద చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ హ్యాడ్ బీన్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1921. సో చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1921లో వచ్చిందన్నమాట. రైట్. అయితే మనకి మావో జెడాంగ్, ఈయన మావో సెటింగ్ అంటాము, కొన్ని పుస్తకాలు మావో సెటింగ్ ఉంటుంది. మావో జెడాంగ్ హూ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ఎ మేజర్ CCP లీడర్. సో in 1921 when the China Communist Party was established by the Mao Zedong, he became the leader of CCP, took a revolutionary program on the peasantry. So the main base of this CCP is land reforms. So that is the reason he took a revolutionary program on the peasantry. అంటే peasantry అంటే ఎవరు? భూమి లేని రైతుల అభివృద్ధి కోసం ఒక రెవల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎవరు? కమ్యూనిస్టులు. మావో జెడాంగ్ camped at Jiangxi mountains from 1928 to 34, secure from the Jiomedang attacks. So why Jiomedang attack to the China Communist Party? ఎందుకు CCP మీద జియోమెడాంగ్, అంటే గోమిండాంగ్ అంటే దాని కొమింటాంగ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అంటే చియాంగ్ కై షేక్ తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు అంటే, కొమింటాంగ్ యొక్క బేస్ అంతా సిటీలో ఉంది, బట్ రూరల్ చైనాలో చాలా క్రైసిస్ ఉన్నాయి. ఆ క్రైసిస్ పట్టించుకోవడం లేదు. సో అది పట్టించుకోవడానికి చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏర్పడింది. ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళి ప్రజల్ని ఏకం చేసి వాళ్ళకి ఏదో పీజెంట్రీ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్న సమయంలో జియోమెడాంగ్, అదే కొమింటాంగ్ పార్టీ అధినేత చియాంగ్ కై షేక్ ఈ మావో జెడాంగ్ పైన దాడులు ప్రారంభించామంట. సో ఆ దాడులను తప్పించుకోవడం కోసము జియాంగ్జీ మౌంటైన్స్ లో 1928 నుంచి 34 దాకా, అంటే 6 years హీ వెయిటెడ్ దేర్, తప్పించుకొని. ఎందుకంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ రూరల్ చైనా గ్రామీణ ప్రజలు మరియు చైనా ప్రజల యొక్క
అభివృద్ధి కోసము ఇతను ఏం చేశాడంటే ఆ దాడులు తప్పించుకోవడం కోసము వెయిట్ చేశాడు, ఆ దాడులు తప్పించుకోవడం చేశాడు అనమాట. సో ఆ విధంగా అంటే హీ హాజ్ ఏ కమిటెడ్ లీడర్, హీ వాజ్ ఏ కమిటెడ్ లీడర్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ చైనా. అయితే ఆ తర్వాత అదే సమయంలో ఇప్పుడైతే ఈ 1920 and 1934 మధ్య ఈ యుద్ధాలు జరుగుతుంది తప్పకుండా అదే సమయంలో ఈ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ ఎవరు, మావో జెడాంగ్ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ టు ఫార్మ్ సమ్ సొసైటీస్ ఆర్ కాల్డ్ సోవియట్స్. కొంతమంది ప్రజలను ఏమో అంటే ఎవరిని రైతులను ఎంకరేజ్ చేసి ఏ స్ట్రాంగ్ పీజెంట్స్ కౌన్సిల్స్ అంటే సోవియట్ని ఏర్పాటు చేశారన్నమాట. ఆ సమయంలోనే ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఇది, మావో జెడాంగ్. అంటే ఒక పక్క ఈ దాడులను తప్పించుకుంటూ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి రూరల్ ఏరియాస్లో నుండి పీజెంట్స్ అందరినీ కూడా దే ఆస్క్డ్ దెమ్ టు మేక్ టు ఫార్మ్ సమ్ సోవియట్స్, కొన్ని సోవియట్స్గా ఏర్పాటు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఇక ఈ జియోమిడాంగ్ లేదా కొమింటాంగ్ పార్టీ యొక్క దాడులు పెరిగిపోతూ ఉంటే సో అక్కడ నుంచి జియాంగ్జీ నుంచి ఏమో వేరే ప్రాంతానికి మన ప్రాంతానికి ఏమో 6,000 మైల్స్ ఏమో ఏం చేశారంటే ఆయన 34 నుంచి, ఎందుకంటే 1928 నుంచి 34 దాకా అక్కడ ఉన్నాడు, వెయిట్ చేశాడు, ప్రజల్లో సోవియట్స్ని ఏర్పాటు చేశాడు, కొన్ని గ్రూప్స్ ఏర్పాటు చేశాడు, ఇతనికి మంచి బలం వచ్చింది. అయినప్పటికీ జియోమిడాంగ్ యొక్క లేదా కొమింటాంగ్ పార్టీ యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి లాంగ్ మార్చ్ చేశారన్నమాట. లాంగ్ మార్చ్ అంటే అక్కడ నుంచి 6,000 మైళ్ళు ఎక్కడ నుంచి, జియాంగ్జీ నుంచి వరకు 1934 నుంచి 35 మధ్య 1 year 6,000 మైళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడేమో ప్రజలు ఎన్నంలో 1944లో వాళ్ళతో మాట్లాడు ఏమంటే వీ షుడ్ మేక్ అవర్ కంట్రీ యాజ్ సోషలిస్ట్ కంట్రీ, మన దేశాన్ని సామ్యవాద దేశంగా మార్చుకుందాం అని చెప్పేసి ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ద సోషల్ బేస్ ఆఫ్ దీస్ సిసిపి విల్ రేజ్డ్ అంటే దానివల్ల బాగా పెరిగింది ఏం రైట్. అయితే మరి ఈ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా వచ్చినటువంటి మావో జెడాంగ్ యొక్క రిఫార్మ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే వాట్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ మావో జెడాంగ్. Yes, it's today time is over and tomorrow we are going to discuss the remaining part of the China and the remaining part will be teach by our teachers, and tomorrow we have a class about this China also. I will continue this tomorrow. So now the questions to the students. Write down what is the social base of జియోమిడాంగ్ పార్టీ. ఇట్ మీన్స్ దాని ఏమంటుంటే సన్నిసన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, సోషల్ బేస్ ఏంటి, మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు, సోషల్ బేస్ ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది 4 needs, write down what are the 4 needs identify the Sun-Yat-sen, what are the 4 needs identified by the Sun-Yat-sen bracket లో for the sake of China for the needs of people అంటే చైనా పీపుల్ యొక్క 4 needs ఏంటి. Write any two sentence చూడండి, write any two sentence compare with Sun-Yat-sen and Chiang Kai-shek వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న భేదాలు ఏమిటి. ఓకే, సో ఇది మీరు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేయచ్చు, తెలుస్తుంది. టుమారో వి షల్ కంటిన్యూ దిస్ చాప్టర్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.